Finally, the long-awaited bilateral meeting between Burkina Faso and Russia had happened. Burkina Faso's leader, Captain Ibrahim Traoré, has met with his delegation with President Vladimir Putin in the palace. Here is what we have, their meeting. Let me just share with you not only the president and his delegation, but also defense to defense meal, or also known as meal to meal meeting, military to military meeting also had happened. But first, let's see President Vladimir Putin and Captain Ibrahim Traoré's meeting here. Just as a highlight, Russian President Vladimir Putin thanked the leader of Burkina Faso, Ibrahim Traoré, for his decision to take part in the victory anniversary celebrations in Moscow. The meeting of the presidents of Russia and Burkina Faso took place on Saturday, that is today, in the Kremlin. Sorry. Here is what Putin said in quotes. "Dear Mr. President, dear friends, we are very glad to see you. And at the beginning of the conversation, I want to thank you once again for your decision to take part in events marking the 80th anniversary of victory in the Great Patriotic War." This is how he addressed them. So, Burkina Faso's leader also on his part, he has thanked the president, but let me just play the video for you. Even if it's in French and in Russia, there's a subtitle over there, down there. Пожалуйста. Gracias. Пожалуйста. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть. И хочу вас в начале беседы еще раз поблагодарить за ваше решение принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помню нашу конструктивную с вами и полезную беседу, когда в 2023 году вы впервые посетили нашу страну для участия в саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. Ваш нынешний визит в Россию на празднование 80-летия Победы весьма символичен и отражает дружественный характер российско-буркинийских отношений. Хотел бы вспомнить также и о вкладе вашей страны в разгром германского нацизма и его сателлитов. Около 30 тысяч жителей нынешней Буркина-Фасо воевали в составе войск антигитлеровской коалиции. В формированиях сражающаяся Франция под руководством легендарного сына французского народа генерала Шарля де Голля. Сегодня нас объединяет общая цель борьбы с терроризмом и экстремизмом. Будем и далее помогать республике в восстановлении законности и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо. За минувшие 2 года мы достигли существенного прогресса в развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. В конце 2023 года, после более чем 30-летнего перерыва, возобновило свою работу посольство России в Ouagadougou. Налажен регулярный политический диалог. И хотя объем товарооборота пока еще очень скромный,
но все-таки он увеличивается, и это хорошая тенденция, ее, конечно же, нужно сохранять. Предстоит совместно работать над дальнейшим укреплением экономических связей и диверсификацией взаимной торговли. Полезным в этом плане стали проведенные в октябре 2024 года экономические дни Буркина-Фасо в России, в которых участвовала высокопоставленная буркининская делегация во главе с премьер-министром. Прорабатывается вопрос о создании межправкомиссии. В конце прошлого года уже сформирована профильная рабочая группа. Будем и впредь помогать вашей стране в подготовке национальных кадров. В 2024-2025 годах квота российских госстипендий для буркинийских граждан увеличена более чем в 2 раза. В этом году готовы принять за счет федерального бюджета еще 27 студентов из вашей страны. Всего же у нас получили образование порядка 3500 буркинийцев. Продвижению культурно-гуманитарных связей способствует действующий в Ауагудугу с 2024 года «Русский дом», в котором, в частности, организовано преподавание русского языка. Большой потенциал у сотрудничества в области здравоохранения и санитарии. Совсем недавно, 24-25 апреля, Ауагудугу посетила госпожа Попова, готова к проведению совместных научных исследований, развитию лабораторной инфраструктуры и обучению профильных специалистов. Приоритетное значение придаем и оказанию гуманитарного содействия Буркина-Фасо. В прошлом году направили вам на безвозмездной основе 25 тысяч тонн пшеницы. В этом месяце в Ауагудугу прибудет крупная партия другого продовольствия. Ценим тесную координацию с Буркина-Фасо на мировой арене, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Новым полезным форматом взаимодействия стали консультации между Россией и Конфедерацией государств Сахеля. Первая такая встреча состоялась на уровне Минэндил в Москве в апреле этого года. У нас, мне кажется, хорошие есть перспективы по многим направлениям. Некоторые из них мы сегодня имеем возможность обсудить. Благодарю вас за внимание. Now, if you allow me just to summarize what President Vladimir Putin said, not everything, of course, I don't speak Russia, but I have read about it before I come to you here live. So there are a couple of highlights for me. Look, here is what he said. The Russian leader noted that he remembers their constructive first of all, he thanked him and he remembered, look, here is what he said, dear Mr. President, meaning this is President Putin talking to Captain Ibrahim Traoré. Dear Mr. President, dear friends, we are very glad to see you. And at the beginning of the conversation, I want to thank you once again for your decision to take part in the events marking the 80th anniversary of victory in the Great Patriotic War. That's what he said. And then also he recalled the meeting, the first meeting. This is second time for Captain Ibrahim Traoré to be in Russia. And he recalled their meeting in July, was it in the summer? 2023 during the Russia-Africa Summit. That was their first meeting in which, Captain Ibrahim Traoré's video confronting all those elders of the African leaders, asking them, for my generation, which he was 36 years or 35 years old at that time, he said, my generation do not understand how Africa is poor with all these resources. And that viral video went, and I think that actually it was after that African people have started to watch and everyday event in Burkina Faso. Now going on, also the other highlight is this is really something interesting what President Putin said. He said he remembers their constructive and useful conversation during Traoré's first visit to Russia. So that's what I just said. And
He reflected, of course, the friendly nature of bilateral relation of the two countries. He also said, this is important really, this highlight by Putin, quote, "I would also like to recall your country's contribution to the defeat of German Nazism and its satellites. About 30,000 residents of present-day Burkina Faso fought as part of the anti-Hitler coalition forces in the fighting France formations led by the legendary son of French people, General Charles de Gaulle." So the President Putin recalled. Here is why I am saying this is very, very symbolic, because if you remember in 2024 in September, when President Macron of France came out and made that speech for his diplomat community, meaning the French diplomats were gathered in Paris at Élysée Palace. They were all called from wherever they are stationed, and his speech was that he actually dismissed African, what Africa did to France. And he said this, allow me to quote, actually, look what he said. He said he in general, I mean, he humiliated all Africans, saying that Africa has forgot what we did for them. So Macron has humiliated all Africans. This is how the French president sees Africa and Africans. We are not, meaning Traoré reacted to that, because in his address, Macron said, Africa forgotten to say thank you to France for helping to combat insurgencies in the Sahel region. So this is his reaction, Macron's reaction, because the Sahel states has kicked him out and his military, okay? And then Traoré reacted to that, and then he said, this is just a smoke screen for the people, he said, referring to Macron's comments. And if anyone is ungrateful, it is him. France exists today thanks to our ancestors. So when Traoré said that, he was actually referring to the Burkinabés, the 30,000 Burkinabés who died fighting against Nazism alongside with France, because at that time Burkina Faso was a colony of France and most of the Western African states and in Central African states. So one of the things that the French government was doing as a colonial power is that they make them sign that for anyone France has, even outside of that colonial power territory, outside of Africa. Imagine the World War II is happening outside of Africa, but still the French government took militaries out from all their colonies in Africa and made them fight and die there. Guess what? In return, he tells us, oh, okay, you have forgotten to say thank you. Because of us, you are existing today. This is how ungrateful Macron is. So the point I'm bringing this is that because now President Putin, unlike Macron, has thanked for all the Burkinabés who have lost their lives during that World War II. So the difference is obvious, right? Now let me just go ahead and share Captain Ibrahim Traoré's speech in here. Merci beaucoup. Zdravia желаю, товарищ президенте. J'espère que je prononce bien. Et c'est un honneur d'être là donc à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter et vous remercier donc pour cette invitation qui est un symbole pour nous. Et au cours donc de ma présence ici, je dois avouer que j'ai appris beaucoup de leçons. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente. Nous avons pu voir ensemble tous les sacrifices que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc
à vous dire merci pour cette invitation, parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation et de penser à de nouvelles perspectives. Et sur ce, je pense que les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, et nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tous les laboratoires nécessaires qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc, c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Parce qu'ici en Russie, vous avez... Sorry, I was mute. Very, very interesting. Look, I'll just reflect on the spot here, what I felt. I am watching it with you right now. First of all, his speech, or his conversation with Putin is not really about Burkina Faso, even if it's in French. Those of you who were able to read the subtitle, you have seen it. It's about like in Africa, we don't have in Africa this, so we can do this in Africa. It's a lot of the name Africa was mentioned much more than Burkina Faso. It was just at the end that he said Burkina Faso. If you have noticed, you can go back and watch it. Second of all, he said it really, like literally, we are not just here to ask help, but what we are focusing here now is, this is what he said,
the knowledge, the know-how, technology transfer. That's what we want, so that, you know, after some time from now on, we can do things by ourselves. And he said, we have things, the raw materials to produce whatever now Russia is producing now. And he was mentioning things from the security part, for example. So we want you, Russia, to train our young people and to transfer the know-how, the technology, so that we can take that example, duplicate it in various parts of Burkina Faso, and then also become a hub for whole of the continent, you know, also for them to know. This is why you can say that he's a Pan-African leader. Pan-Africanism is, anyway, it's all about thinking the unity of Africa in whatever we are trying to do, education, culture, whatever, you know, in terms of security, so development. So he's thinking about the continent every time he is mentioning those things. And another thing also he emphasized is that about the, earlier today I have shared with you his visit at the University of Dmitry Menedelev. If I'm not mistaken, the last one, the University of Dmitry Menedelev it's a university that is that focuses on chemistry technology. And this chemistry technology is the one that showed all that parades, the products of military during this 8 years anniversary of Russia's victory over Nazism, or during the World War II. And he is so much impressed about that. He also talked about it in the university. We will share that video with you after this. I'm going to share it with you. So he also mentioned this in his meeting with Vladmir Putin now. So he really emphasized, I visited the university. So he came up very, capacitated in a way. He knows, he said he participated with a cultural event. He have had a dinner with the Russians and the Burkinabes and, the cultural events. So he learned, he visited places that he need to visit with regards to the war and with the contemporary Russia. He visited the university. He talked to the Burkinabes. Now he's equipped with all the information that he can bring to the president. So he delivered, right? He delivered. And you have seen the reaction of the Russian delegates together with the presidents that were sitting on the other side of the table. So that is my highlight and my takeaway from this. Thank you very much again for tuning in. As I promised, I will share the video with you his speech at the University of this chemical technology, Dmitry Menedelev, I think. Please share the video with others and support us through our PayPal account and buy me a coffee link. You can find it in the description section. There is a lot that we can bring you with regards to his visits there. Actually, I can also share with you, it's not only, there is also a military to military meeting that happened. Let me just share it with you, okay? There was meal to meal meeting. Just a second. I think I can find it here. Yeah, let me just find it. So yeah, the Russian, let me just, hold on. So here it is. This is the military to military meeting, because there was also defense delegations that went there. Хочу отметить, что Буркина-Фасо является близким другом и союзником России. Мы испытываем искренние дружеские чувства к вашей стране. У нас много общих задач, много общих проектов. Самое главное, мы приветствуем и поддерживаем стремление вашей страны выражать.
So let's thing go, but I will tell you, the highlight of it from this is the Burkina Faso government and Russian government. It's the government-based media I'm sharing with you. So I will give you the highlight. So the Russian defense minister, if I do this, then it's gonna go off, right? But yeah, I'll read it for you, so you read it with me. The Russian defense minister, Andrei Belousov, met with Burkina Faso Minister of Defense and Veterans Affairs, Brigadier General Celestin Simpore. Yeah. Then it continues. Yeah. So side, they said this quote, Burkina Faso is a close friend and ally of Russia. We have sincere friendly feelings towards your country. We have many common tasks and projects, said Andrei Belousov. The head of the Russian military department stressed that Russia welcomes and supports Burkina Faso's desire to express its opinion and defend its sovereignty. Quote again, the Russian defense minister said, I am confident that our joint work within the framework of the Russian-Burkini agreement on military cooperation will contribute to improving the combat capabilities of your army. So that's what the Russian defense minister said. So Brigadier General Celestin Simpore, on his side, he said he stressed that Russia and Burkina Faso have made great progress in the fields of military technical cooperation, having implemented a number of projects. He also thanked the Andrei Belousov for the invitation to take part in the celebration of this anniversary, the victory over Nazism. So, quote, this is what the Burkina Faso General Defense Minister said, we convey to you fraternal wishes from the entire Burkini people, which reflect this Burkinabe people, which reflect the spirit of friendship and brotherhood between our peoples, quote closed. That's so the military to military meeting. So that's it. I have given you all I have. Now what's remaining is we will bring you also Captain Ibrahim Traoré's speech at the university. Thanks again. Please share the video. Don't forget to support us. That will mean a lot for us to be here so often. It's a ciao for me. I'll see you in the next one.